Welcome to the new session of ratio analysis. We will discuss about the profitability ratios. Profitability ratio is a measure of profitability, which is a way to measure company's performance. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു അളവുകോലാണ്. അത് ഒരു കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് അളക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഈസ് സിംപ്ലി ദ കപ്പാസിറ്റി ടു മേക്ക് എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് what is left over from the income earned after deducting all costs and expenses related to the earning the income. ലാഭം എന്നത് ലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു ശേഷി മാത്രമല്ല വരുമാനം നേടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ ചെലവുകളും കുറച്ചതിന് ശേഷം നേടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ലാഭം ലഭിക്കുന്നത്. However, the profit figure has different meanings to different parties ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ്. എന്നിരുന്നാലും ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിൽ വ്യത്യസ്ത താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ലാഭത്തിൻ്റെ കണക്കിന് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് എ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ദാറ്റ് ഷോസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് നെറ്റ് സെയിൽസ് റവന്യൂ. ഇറ്റ് ഈസ് എ പോപ്പുലർ ടൂൾ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഓപ്പറേഷണൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഒരു പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ ആണ്. ഇത് മൊത്ത ലാഭവും മൊത്ത വിൽപ്പന വരുമാനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തന പ്രകടനം വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണിത്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഇൻ ഷേപ്പിംഗ് ദ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി ഓഫ് ദ ഫേം. സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് പോളിസി രൂപീകരിക്കാൻ ഉള്ള പ്രധാന ഉപകരണമാണിത്. ദിസ് റേഷ്യോ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഡിവൈഡിംഗ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫിഗർ ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ്. That is, gross profit divided by net sales into 100. Net sales equals to cash sales plus credit sales minus sales return. The higher the profit margin is, the better. A high profit margin means that the company did well in managing its cost of sales. അതായത് മൊത്ത ലാഭവിഹിതം ഉയരുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഉയർന്ന മൊത്ത ലാഭവിഹിതം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കമ്പനി അതിൻ്റെ വിൽപ്പന ചെലവുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു എന്നാണ്. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ റേഷ്യോ. ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് ആൻഡ് നെറ്റ് റവന്യൂ ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് നെറ്റ് സെയിൽസ്. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ റേഷ്യോ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇത് സമ്പാദിച്ച നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നെറ്റ് റവന്യൂവും, അതായത് സെയിൽസ്, തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഹെൽപ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു ദ റവന്യൂ ഏൺ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നേടിയ ലാഭം കണ്ടെത്താൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ സഹായിക്കുന്നു. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഈക്വൽസ് ടു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു 100. എ ഹൈ റേഷ്യോ മേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ലോ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഹയർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഉയർന്ന റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലാഭത്തെ ഉയർത്താനുള്ള കാരണമായി മാറും. എ ലോ റേഷ്യോ മേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് അൺനെസസറിലി ഹൈ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ലോവർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. എ ലോ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അനാവശ്യമായി കൂടിയ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കുറഞ്ഞ ലാഭത്തെ കാരണമാക്കുന്നു. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ. Operating ratio is the ratio of operating cost to net sales. This ratio helps in determining the ability of the management in running the business. Operating cost is an ongoing cost for running a product, business or system. Operating ratio ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കഴിവിനെ നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ബിസിനസ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിരന്തരമായ ചെലവാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ്. Operating ratio equals to operating cost by
net sales into 100. Operating cost equals to cost of goods sold plus operating expense. Cost of goods sold എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് പറയുന്നത് ഡെയിലി ഉള്ള എക്സ്പെൻസുകളാണ്. ലൈസൻസ് ഫീ, ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ്, ലീഗൽ ഫീ, ഇൻഷുറൻസ്, ട്രാവൽ, വെഹിക്കിൾ എക്സ്പെൻസ്, സാലറീസ്, വേജസ്, അക്കൗണ്ടിംഗ് എക്സ്പെൻസ്, മെയിൻ്റനൻസ്, റിപ്പേഴ്സ്, അഡ്വർടൈസിംഗ്, യൂട്ടിലിറ്റീസ്, എക്സെട്ര. The smaller the ratio, the greater the organization ability to generate profit. റേഷ്യോ ചെറുതാണെങ്കിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കഴിവിനെ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ. The operating profit margin ratio indicates how much profit a company makes after paying for variable cost of production such as wages, raw materials, etc. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വേജസ്, റോ മെറ്റീരിയൽസ് മുതലായവ ഉൽപ്പാദന ചെലവുകൾക്കായി ഒരു കമ്പനി എത്ര ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഈക്വൽസ് ടു 100 minus operating ratio, or operating profit ratio equals to operating profit divided by net sales into 100. Operating profit equals to net sales minus operating cost. Higher the operating profit margin, the better the company is. പ്രവർത്തന ലാഭം ഉയർന്നാൽ കമ്പനി മികച്ചതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Let us go through the example number 5. Calculate the gross profit ratio from the following trading account. Trading account is given. Debit side, opening stock, purchases, wages, carriage and gross profit. The credit side, sales figure is there and closing stock. Gross profit ratio equals to gross profit divided by net sales into 100. Gross profit is given 2 lakhs and sales is given 5 lakhs. There is no sales return and credit sales. Hence the ratio will be gross profit divided by net sales into 100. 2 lakh divided by 5 lakh into 100. That is equals to 40%. Let us go through the example number 6. Sales net figure is given as 2 lakhs. Cost of goods sold 1,40,000. Operating expense 20,000. Net profit 40,000. Calculate the operating ratio and the net profit ratio and prove that operating profit is equals to 100% minus net profit ratio. Here the operating profit ratio equals to cost of goods sold plus operating expenses divided by net sales into 100. Cost of goods sold is given as 1,40,000. Operating expense is given as 20,000. That is total 1,60,000 divided by net sales, that is 2 lakh into 100, that is 80%. Net profit equals to 40,000. Net sales equals to 2 lakhs. Hence, net profit ratio equals to net profit divided by net sales into 100. That is 40,000 divided by 2 lakhs into 100. That is equals to 20%. Next, the third one is operating profit ratio. Operating profit ratio equals to 100 minus operating ratio. That is 100 minus 80%. Operating profit ratio equals to 80%. That is 20%. We can find the operating ratio in another way also. Operating profit equals to net sales minus operating expense. That is net sales equals to 2 lakh minus 1,60,000. So the operating profit equals to 40,000. Then operating profit ratio equals to operating profit divided by net sales into 100. That is 40,000 divided by net sales 2 lakh into 100. That is 20%. In the remaining sessions,
The turnover ratios will be discussed in detail. If you like this video, kindly subscribe and share it to your friends. Thank you. Have a nice day.